வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெராமிக் கேவ் விலாகுங்க. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மிசோரியில் இருக்குது. இந்த கேவை பற்றி சொல்லியே ஆகணுங்க. இது ரொம்ப பெரிய கேவுங்க. போக 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 போய்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது. நான் இப்போ காட்டிகிட்ருக்கேன் இல்லையா, அந்த மேலே மரங்களாக தெரியுதா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு உள்ளதான் அந்த குகை இருக்குது. அதுக்கு மேலே இந்த மரங்கள் வளர்ந்துருக்கு. இதோட ஹிஸ்ட்ரியும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லிட்டு வர்றேன். இந்த 2 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, ஜெஸ்ஸி அண்ட் ஜேம்ஸ், இவங்க இங்கே ஹைட் அவுட் பண்ணி இருந்ததா சொல்கிறாங்க 1870s. ஸோ அதனால கூட இந்த கேவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெஸ்ஸி அண்ட் ஜேம்ஸ் ஹைட் அவுட் ஸ்டேஷன் மிஷோரின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இதுதான் இங்கே 1870s இவங்க ஹைட் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க. 1935 இதை டூரிஸ்ட் பிளேஸாக மாற்றிட்டாங்கங்க. நம்ம ஊரில் குகை பார்த்துருப்போம், குட்டியாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே போக 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 போய்கிட்டே இருக்குது. அவ்வளோ தூரத்தில் இந்த குகை உள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது. இது எவ்வளோ மைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.6 மைல் இருக்குது. கிலோமீட்டரில் 7 கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கேவுக்குள்ளே நம்ம மட்டும் போக முடியாது. நம்ம ஒரு 30லேருந்து ஒரு 35 பேர், அந்த மாதிரி 50 பேர், அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க கைட் பண்ணி நம்மளுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டே தான் போவாங்க. ஏன்னா குகைக்குள்ள வேற இருட்டா இருக்கும் இல்லையா, அதனால உள்ள லைட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்கங்க. அடுத்து என்னால் நம்ப முடியல, இவ்வளோ பெரிய குகை எப்படி இருக்கும். ஏதாவது நம்ம ஊர்லலாம் சொல்லுவோம்ல, வெடி வச்சு வெடி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வந்தேன். அதுக்கு என் வீட்டுக்காரரும் பிரேமண்ணாவும் இருந்துட்டு அதெல்லாம் கிடையாது, இது அப்படியே இருந்தது தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த இருக்கு ஒரு கேவ், எவ்வளோ பெருசுன்னு போட்டிருக்காங்க. யூ ஆர் ஹியர், இங்க இருந்து அப்படியே கூட்டு போவாங்க. ஆமாம், இதுதான் மேப், கேவ் மேப். டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்லேயே நாங்கள் புக் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ அதனால ஒன்லி அந்த பிரிண்ட் அவுட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா வெயிட் பண்ணணும். நம்மளாக போய் உள்ளே பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு கைடு வருவாங்க. ஒரு 30லேருந்து 35 பேர், அப்படி இல்லைன்னா 50 பேர்கிட்ட ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும். ஸோ அதனால நம்ம போயிட்டு அங்கே வெயிட் பண்ணணும். ஒரு பேட்சாக தான், ஒரு பேட்ச் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்த பேட்ச் போவோம். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். நம்மளுமா போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், போயிட்டு திரும்ப வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ பெரிய குகை. ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க. ஃபோட்டோ நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா திரும்ப வாங்கி பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப் பண்ணி விட்டுருவாங்க. பார்க்க அழகாக வர எடுத்திருப்பாங்களா, வாங்கியே ஆகணுன்ற தாட்டு வந்துடும், கண்டிப்பாக வாங்கிடுவோம். ஸோ அப்படி தான் எல்லா இடத்துக்கும் போனாலும் நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துருவாங்கங்க. உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன். இதை பற்றி கவலை. ஸோ இவங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. நம்மளுக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்கும் இல்லையா, மொத்தமாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அவங்க தான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக கூட்டிகிட்டு போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கூட்டிகிட்டு விடுவாங்க. முன்னாடியே நான் ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்படியே வரும். இதில் இந்த கேவுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காங்க்ரீட் போட்டிருக்குறாங்க. அந்த காங்க்ரீட் எவ்வளோ வருஷத்தில் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 வின்டராக போட்டிருந்தாங்களாமா. ஏன்னா கேவுக்குள்ளே வெயில் வராது இல்லையா, ஸோ கூலிங்காக இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்றனால அந்த காங்க்ரீட் போடுறதுக்கு 5 வின்டர் எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கே தெரியும், ஒரு கான்கிரீட் வெளியே போட்டோம் அப்படின்னா அது ட்ரை ஆகுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ அதனால உள்ளே அந்த இப்போ அந்த நிற்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே காங்க்ரீட் தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்து உள்ள லைட்டும் நிறைய நேரம் போட மாட்டாங்களாம். ஏன்னா ஹீட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் போய் பார்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் கைடோ நெக்ஸ்ட் டீம் வரும்போது அடுத்து அப்படியே அந்த லைட்ஸை போட்டுக்கிறாங்கங்க. ஏன்னா அதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஹீட் ஆயிரும்ன்ற மாதிரி. ஸோ கேவுக்குள்ளே போக 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 குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஏன்னா டெம்பரேச்சரும் டவுனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க தான். இருந்தாலும் நம்மளும் லைட் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு போகிறது நல்லது. யாராவது போனீங்க அப்படின்னா லைட் ஜாக்கெட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா. அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளெல்லாம் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. போயிட்டு வெளியில் வந்துடுவோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு
1.5 hours ஆகுங்க. ஆனால் அந்த டைம் போனதே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்குள்ளேயே 1.5 hours ஆகிடுச்சுங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு அந்த வராங்க பார்த்தீங்களா, நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தராக அந்த பேட்ச் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அடுத்த பேட்ச் வந்து உள்ளே போவாங்க. ஏன்னா வந்து உள்ளேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து கூட்டமாயிடும் இல்லையா, போயிட்டு இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப்பில் தான் வந்துட்டு கூட்டிகிட்டும் போவாங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த விலாகை பாருங்கள். Does anybody actually know what this ball is? Any guesses? Who said something? Alright, well it's actually called a pendulum. If anybody doesn't know what a pendulum does, it's supposed to free flow for 24 hours non-stop with no support, and every 6 hours changing north to south and east to west, showing the Earth's gravitational pull changing direction every 6 hours. Now our pendulum is so special, but before I talk about the elephant in the room, I want to tell you a little about the history of what went on here in the 1800s during the Civil War. So, during the time when we were a Confederate state, the Union set up camp down here and was manufacturing bullets for the Civil War. If anybody does not know, this cave used to be called saltpeter. If anybody doesn't know what saltpeter is, it's a very pretty word for crystallized fat food. Guys, please come up this way. Don't go into the dark. We're gonna clarify what's in this room first before we head on down. Yes, very good. To the top of the railing, and that water receded all the way up to about where our feet are. So it wasn't until 1940 we had a very bad drought in the Midwest, and it receded that water line 40 to 45 feet back, showing a natural airflow going throughout the whole cave. So the cave tour guys let Lester Dill know. They gave them the discovery pack, sent them under the water, hoping to be the first people to ever set foot back there. They actually stumbled upon 26 rusted artifacts left behind from Jesse and Frank when they were down here during their adventures. So I'm gonna grab some lights real quick and we're gonna head on down, guys. Alright, so if you guys don't mind, you see on that side of the railing, you're going to notice the temperature drop about 5 degrees. Throughout each season, it stays about 55 to 60 degrees all year round in the cave system. I work at Schnapp. Scary. ஆ 60ல் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே. This is actually known where Jesse and Frank hid out during their times down here. You're going to notice a red light at the bottom of your feet. Guys, don't mind, just don't pass that up. As soon as everybody's in there, we'll get started. As soon as you walk in as well, on the right side, there is a bear den. Not to scare anybody, guys. I assure you there's no bears in this cave system today. But there has been a couple black bear sightings throughout state of Missouri the past couple months. But I assure you there's no bears in the cave system today. I would have not worked here. I'm going to grab the door for you guys and open the walk on in. If you guys look up, you're going to notice a sinkhole on the ceiling as well. It's the biggest one throughout the whole cave system. Sinkhole. Yeah. Let's take a look. The biggest one. Sorry. Water trickles throughout the soil and it builds up down there. And you can see it's still trickling a little bit, but not as strong as it was. Get your feet in. But welcome to Loot Rock, guys. This is actually where Jesse and Frank hid out during their times down here. If you guys don't know, Jesse's the gentleman standing up, Frank's the gentleman standing down. And on display, we do have 4 of the artifacts left behind.
We did take out the other 22 due to preservation reasons. And guys, if you hear a roar in the background, it is a sub pump actually kicking water out of the river. So I assure you it's not a monster. But this is actually a couple of the artifacts we have on display. There is a rifle body, a double barrel shotgun, lantern, as well as a stronghold box. Now, if you guys don't know, the stronghold box was actually key because it traced back to a police report during their time when they raided a train a little north from here from the Missouri Timber Mining Company. So it was known that this box was a payroll box for the employees of the month heading north from here to pay them. There was known to be $12,500 in it, expected to be about $250,000 to $300,000 today. They got away with a handful, but keep in mind, Jesse was a known robber, outlaw, and he had a $10,000 bounty on his head at this time. So he had to be very, very discreet on what he did next. So he known about this cave probably 10 to 12 years prior. So he came back down here to hide out from the law to let things lay low for a bit. But unfortunately, the sheriff in St. Clair, Missouri got a unanimous tip that Jesse and Frank were hiding out down here. So he stumbled in here, found Jesse and Frank's horses in the division room. So he set up camp for 3 days out front because this was the only known entrance and exit throughout the whole cave. So on day 3, he did grow impatient. He actually stormed in here to the roaring river below, guys. If you don't know, this water is only 12 to 16 inches deep. And we actually had to install a 6-foot water barrel for engine choke to stand in for the final scene. So sorry to spoil it, guys, if anybody hasn't seen it. Now this scene was shot. Keep in mind, if anybody's curious, you can actually look up on YouTube last week in Adventure of Tom Sawyer for the shots that were shot in this cave. Now, if you guys look back there, you notice a little crevice. That goes back for another 5 miles. That's known to where an old fallout shelter is located. But due to the fact that they did not do their history due diligence checking, they would have considered this as a breathing cave. For a fallout shelter to be useful, something bad would have to happen, like radiation, but this is a breathing cave. All that radiation gets sucked straight in, so it is completely useless, guys. Pretty good usage of our tax money. Welcome to follow me on down as soon as everybody's got மழை பெஞ்சுன்னு சொன்னாங்க. It's nothing too special. It's actually an algae, but it's known to be over 100 million years old. But the oldest fossil in this whole case. It's not crazy, it's just algae, but it's very old. Guys, do not touch any of the ceiling. I assure you, I do not want to say too much. We just gotta wait for a group up ahead of us. They should be out in like 3 to 4 minutes. Does anybody have any questions in the meantime? No questions? Alright, so I have a question for you guys then. So does anybody know where the safest place to be during an earthquake would be? Any guess? Close. In a cave in a tiny little spot. Good job. So that is the second safest place to be during an earthquake, is in a cave. So these actually act as hollow points, guys. The most we notice during an earthquake is these metal bars have a high frequency that vibrate, and that's all we are noticing. These things been around for millions of years. If something would have happened, they already have. The first number one is obviously in the air, guys. Off the ground. So, What? Keep dropping your legs. Are those teeth? அங்கே இருக்கு. Whoa, look at there. That's some really cool ones up there. alright guys, we're a little bit taller. Do watch your head at this part. It definitely drops down a bit.
பயமா இருக்கா? Formation. Alright guys, this next room's going to open up. There's going to be 1.5 million stalactites and stalagmites. It's going to open up to a big room. As soon as you guys got your photos, we do have a big room, so I'll ask you guys to wrap around the railing and meet you at that side with the chain link. So, welcome to follow me on into the jungle. I'm required to tell you this, so welcome to the jungle, guys. They used to make a scene that intro the whole song, so I'm glad they don't anymore. Go for people. Look over here. Look at all these cool things over here. Okay, last one. ஸோ இந்த காட்டிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி கூம்பு கூம்பாக இருக்கிறது வந்து இந்த ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுமாங்க. ஒரு குட்டியாக இருக்கிற அந்த இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கே 100 இயர்ஸ் ஆகுங்கிறாங்க. ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இது ஆகுறதுக்கே. ஸோ இது வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து ஒரு மாதிரி வியப்பாக தான் இருந்தது. என்னடா இவ்வளோ கூம்பு கூம்பாக வந்து எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேவுக்குள்ளே இருந்து இதை வந்துட்டு தொடக்கூடாது, டச் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கங்கே வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் போட்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து இதை தொடக்கூடாது, தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதாகிடும்ன்றதுக்காக. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அப்படியே சின்ன 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 சின்னதாக இருக்குது. ஒரு சிலதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ மில்லியன் இயர்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்படி இருக்குது. ஸோ நல்லா இருந்தது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. Photos and videos you guys like. Since everybody's in here, I'll tell you a little about what's going on here. Look up. Look at the ceiling. It's a giant hole. 164 feet below the surface. Oh. Guys, if you just talk about what's going on here real quick. So it doesn't feel like we walked down at all because we haven't. We've actually just walked into a cliff. And if you guys follow this spring up, it goes for an additional 16 to 17 miles. About 4 miles up is down to where a lot of our wildlife is located. There's a bat colony of 3,000. There's blind cavefish, there's salamanders, albino scorpions, and 100 insects. Spiders, crickets, you name it, they're all down there. When we installed those double doors in 2013, it actually relocated them further into the cave system because there's more entrance points from sinkholes about 5 miles down. So I assure you, we do not see any wildlife today. I am not a fan of bats, so I'm glad I don't. But yet I work in a cave. Now I do want to clarify for the people who do not know, the soda straw is stalactites and stalagmites. So guys, if you don't know, a soda straw is hollow, just like a soda straw. Give me 1 sec, guys. Give me 30 seconds. If you guys look, the soda straws are hollow, and water minerals drip through the center point over time, clogging up, and they turn into a stalactite, which are those carrot formations. Over time, they sweat from the outside, and they trickle water down all the way to the floor and actually building up a stalagmite as well. Now, if you ever kind of don't know the difference, the best way I can clarify a stalactite is tight to the ceiling, and a stalagmite you might trip over one day. That's the way I clarify. Now, if you ever see a stalactite and you might meet, they're called a column, pillar, or a post, or you can call them whatever you like, just like this one back here, guys. Now, I have a quick question for you guys. Did anybody have any water drip on them? Okay, so it's actually a form of acid, guys. I assure you it's safe. It's called carbonic acid. It's very minor. It's actually what we drink in our carbonated soda, so it's not like we're used to it. But the Native Americans used to say it was a cave giving you a kiss, trying to give you good luck. So if you have any cave kisses, you guys have good luck. Now guys, we got a couple minutes, so please wrap up your photos. We'll be heading out in about 2 minutes, guys. Reflects off
right, guys, wrap around a little bit more. We got 4 to 5 more people need to come up here. It's a tight space, sorry guys. All right, guys, so welcome to Onyx Mountain. I want to tell you what's going on over here. If you guys look, this white, there's 4 elements that make up most of the cave environment today. The white being calcium or calcite. The tan/orange is iron oxide, which is also could be green. And the black over there, guys, is manganese. That makes up over 90% of the whole cave system today. And if you guys look at these little puddles in the Crystal Lake and on Onyx Mountain, there's these little things that look like kitty litter, and they're called botryoids. They only grow underwater for long periods of time. Even though these have been underwater for hundreds of years, they're still really, really small. Now, we have this next room, they're going to be a size of bricks, meaning they've been underwater for hundreds of thousands of years. So, take மஞ்சள் பல்பு தானே ஹீட்டு வீட்டில் ஆமாம் மேபி இங்கே மஞ்சள் லைட்டு கொஞ்சம் மேபி கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குன்னு கூட வச்சுருப்பாங்க நம்ம இடிச்சுக்காது நடப்பா நல்லா இருக்கு நடங்க நடங்க இப்போ பயப்பட நடப்பா Yeah. the best view of the light show is front middle or front left, but you guys can sit wherever you guys like. Of course, guys. இப்போ நான் வரேன் I got you in it. Your smile. Here we go. Might as well. Where are you? உள்ள கொண்டு போயிருந்தேன் Known to be 72 feet long and at its thickest point 35 feet wide. To every theater curtain, we do have a backstage for the busier summer days when we do need to change. Of course, we do as well have a curtain party when the singers do come perform, and people have performed on that before. Down below, we have our orchestra pit. The band got off today due to all the water accumulating the past couple days. They did not come in. Now, if you guys look above, we do have our nosebleed seats for the busier summer days. What's really cool, we don't just have one, but we have 2 stalactite chandeliers, guys, as well as some cupcake right behind with some cinnamon twists hanging out of it. Now, guys, this light show is in honor of our World War II veterans. We've been doing this since the 40s.
இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரையும் விடாமல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. இது வந்து ஒத்துன்னு தான் சொல்லுவேன் நான். நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. என்ன சொல்ல சூப்பரா இருந்துச்சா? இங்கே ஃபோட்டோ வாங்க வேணான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் ஃபோட்டோ பார்த்த உடனே நல்லா இருந்தது. சரி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இதுதான் நடக்கும் எப்போவுமே, எடுத்துருவோம். பட் வேணான்னு நினைக்கும் போது நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கே வாங்கிடலான்ட்டு சொல்லி வாங்கிடுவோங்க. ஸோ இதுக்கு $10 வந்து பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபைனலாக நாங்களும் அவங்களும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. கண்டிப்பாக இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய். Happy holidays to you. God bless you all.